чуть прямая трансляция. Контакт Facebook нашел WhatsApp. И сразу подарил карту. Так что выбирай, когда получше. Я же ее не несу. Это точно. А как отсюда выбираться будет? Местным транспортом? Я вчера пробовала. Долго? Долго. Что, долго ждать? Ехать. Сколько? Полчаса мы ездили только в метро. А что? На Лебедском шоссе остается. А вечером будет? Да. Я как раз поехала на общественном транспорте. Думала, сейчас я доеду быстренько. А он же должен по выделенке идти. Не идет по выделенке? Он идет. Перед ним много машин. Как же убираться тогда? Проще. Слышно такси. Поэтому Метро? пробки постоял, решил быстро потом наехал. Потом еще на метро. Do you know if we replace the battery? Победы просто. Конечно. Что на нем сказать? Надеюсь, он молодец. Значит,
Вот я тоже не понимаю, о чем писать. Да, я понимаю, нет. Когда уже реально нужно, тогда после этой серии вы сейчас очки будете, да? Нет, я случайно должна решила этих туристов, но у меня Хорошо, продолжим. А ты откуда? нет, сейчас а сейчас еще не надо, сейчас нет, Все равно хватило терпения. То, что вы здесь. Начать. Я иногда какие-то мысли, специфические животные, я не такой
Раз, два, три. Раз, два, три. Okay, I think we're going to get started again. Давайте начнем. Hope everybody had a good lunch. Надеюсь, что у всех был хороший обед. Before we start with your conversations, any questions that came up? Можно заметно какие-нибудь вопросы, можно сейчас задать. No? Okay, so when we finished, before lunch we were talking about bracing and different types of bracing. Про этот обед мы говорим про разные виды старов. So kind of continuing on the theme of equipment. Продолжая тему оборудования. Standards are something that I really think are beneficial for the kids. Вертикализаторы дают много преимуществ детям. And there are all different types of standers anywhere along the way. Ты можешь в любой момент остановиться и сесть. So if there are knee flexion contractures, then you can kind of stop part of the way up. И если есть контрактура в коленном суставе, то можно остановить его в промежуточном положении, не полностью разгибая их. So you can still, even if they have contractures, you can still get a lot of the benefits of standing, even though they have contractures. Да, то есть даже контрактура в коленном суставе может получить много преимуществ от положения почти стоя. So the benefits of standing are improved bone density. Какие есть достоинства того, чтобы стоять? Во-первых, улучшается плотность костей. Also range. Диапазон движения. So they're actually getting a stretch in this position. So it's a nice way to get a stretch for 30 or 60 minutes without you having to do or the parents having to do the stretching. Реально в этом положении они получают растяжки, то есть 30-60 минут получается растяжка без того, чтобы родителям надо было ее делать. Whatever kind of stander is. Несмотря на всю нашу работу, получается, приобретает Foot plate is adjustable, all different angles. Вот даже здесь вот каждая поставка под ногу независимо от другой. Knee in, out and up and down. И поставка под коленку двигается вверх-вниз и вперед-назад. The tray can go up and down, so a lot of adjustments. Столик тоже двигается вверх-вниз, то есть очень много возможностей регулировки. And I usually recommend for a stander more frequently for less time is better than less frequently for more time. И стандартная рекомендация для вертикализатора, что лучше чаще, но по короче время, чем очень долго, но редко. So if the parents can do it or if the school can do it, it's better to do it twice a day for 20 or 30 minutes than 3 times a week for an hour. Если в школе или родители могут делать, то лучше там 2 раза в день по полчаса, чем 3 раза в неделю по часу. They also come in an electric version. I don't usually use these a whole lot, mostly because insurance won't typically pay for the electric version. Также у них есть электрифицированная версия, так редко их используют, потому что обычно за такие модификации не платит страховка. So it does the same thing as the other one does, but if you press a button or flip a switch, that makes it go up and down. То же самое, что и предыдущий, но там есть кнопка, и ты можешь вверх-вниз регулировать. The nice thing about it, though, if one is available, is that the child can then make themselves go up and down, and so they're more a part of the process. Но хорошо, если такая возможность есть, что ребенок как бы сам участвует в процессе, может себя поднимать, опускать и чувствует себя увлеченным в процессе. So, serial casting. And sorry, just to go back. With the standers, I'm typically recommending them in that mid to late ambulatory stage.
Вот вертикализатор рекомендуется в средней изрешительной амбулаторной фазе. So when they're still walking, but walking is becoming more difficult or less frequent. Когда они все еще ходят, но ходить все тяжелее, или они делают это менее часто. And again, these in the U.S. these take sometimes 6 months to get. So if I think that I'm going to need it soon, then I'll start the process. Ну и в Соединенных Штатах занимает примерно 6 месяцев, чтобы его заказать и получить, поэтому если докажется, что скоро он понадобится, то он как бы уже начинает процесс. So a little bit about serial casting. Немножко про этапное гипсование. Because there are usually a lot of questions about it. Обычно есть много вопросов про это. And what it's used for is for kids that have tight heel cords, tight Achilles tendons. Для тех детей, у которых очень натянутое ахиллово сухожилие. Or if the foot tends to turn in, equinus deformity. Или стопа подворачивается внутрь. Какое? Эквинусное положение стопы. And so typically the kids that benefit from it are those kids that are tight but are doing pretty well. If the child is at the point where they're really struggling to walk, Если ребенок находится в состоянии, когда ему уже очень тяжело ходить, когда он уже пытается с трудом, then the heaviness of the cast and the downtime that there could be from having the casts on might cause them not to walk after that. Если ребенок уже почти не ходит, то тяжесть гипса может влиять на то, что он вообще перестанет ходить. So the protocol is, there are 2 different protocols, but the most common one is like a cast every week. Есть два разные протоколы, но один из них это гипс каждую неделю. So it's typically like fiberglass, or it's a pretty rigid cast that's put on. Обычно довольно жесткий гипс, который одевается. So we'll stretch the kids into as much ankle dorsiflexion. It takes about 45 minutes to do 2 casts. И тогда уже накладываем гипс, обычно занимает примерно 45 минут, чтобы наложить 2 гипса. Typically they can walk in the casts. Bathing is a little bit more difficult. Обычно они могут ходить в гипсах, но купать гораздо тяжелее. But they will have the cast on for usually about a week. We then take it off, cut it off, and then if another one is needed, we try to stretch a little bit more and then apply another cast. Обычно носят такую неделю, дальше его срезают, и если нужен еще сильнее увеличить угол, то накладывают еще на еще 1 неделю новый гипс. I would say most commonly 2 to 3 casts is the norm. Обычно средняя норма это там 2-3 гипса. Sometimes it's just 1, and sometimes it could be 4 or 5. Иногда может быть только 1, а иногда 4 или 5. But we try to stretch the ankle out and also keep it in a neutral position so that we're minimizing any stress medially or laterally. Мы стараемся растянуть голеностоп, но при этом сохранить его в нейтральной позиции, чтобы не было нагрузки на внешнюю часть стопы. There's also a study that's going on with the 11-day protocol. So the total amount of time for the casts is 11 days, and it's 3 casts over 11 days. Есть другой протокол, когда гипс накладывается на 11 дней, точнее это 3 гипса в течение 11 дней, изменяющихся друг друга. It's still inconclusive which technique is better. До сих пор непонятно, какая технология лучше. But again, we want to make sure that that putting the casts on, that going through the process, the extra weight of the casts, is not going to send them to a point where they're not able to walk anymore. Но опять же, накладывание гипса и без гипса мы хотим следить, чтобы это не довело детей до той точки, когда они не могут больше ходить. So that's why on the first line we say not all clients are candidates. Поэтому, конечно, не все клиенты для этого подходят. Orthopedic surgery, who could it benefit?
Если говорить об ортопедической операции, кто может получить от этого, кому это будет на пользу? So sometimes if they're still walking, their ankles are so tight that the serial casting is not going to do anything. Иногда дети все еще ходят, но у них настолько сжатая голеностоп, что они уже что гипсование им не поможет. And if everything else is pretty good, if strength is pretty good, but the main thing that's limiting function is the tightness, those are the kids that we're usually sending to the orthopedist to see about surgery. Если сила у детей еще достаточно хорошая и единственное, что ограничивает их хождение, это голеностоп, то тогда направляют к ортопеду для операции. So overwhelmingly, the most common is the surgery for the ankles. Самое часто это операция на голеностопе. Every once in a while, the knees. И иногда на колени. And it's typically not recommended for the hips because that's a much more extensive surgery unless there's significant pain. И обычно не рекомендуется для бедра, поскольку это гораздо более обширная операция, кроме тех случаев, когда есть сильная боль. I have had a couple of kids that were non-ambulatory, that their hips were dislocated, that were having a lot of pain. And so for those kids, hip surgery might be recommended. Так было несколько пациентов, у которых была очень сильная дисплазия тазобедренного сустава, и вызывал сильный болевой синдром, и для них такая операция была рекомендована. But again, physical therapy after surgery is very, very important. Физическая терапия после операции очень важна. I've seen cases where the kids had surgery and nothing was set up for physical therapy afterwards. So they had this surgery and then they had all this downtime and then they lost the benefits from the surgery. Я видел случаи, когда дети делали операцию, но не было подготовлено ничего для физиотерапии, и они теряли время и потом теряли все преимущества от операции. So if a physical therapist is not available, we want to make sure that the parents are well educated in terms of what to do with the kids following surgery. То есть если физиотерапия недоступна, то мы хотим быть уверены, что родители знают, или кто-то, кто осуществляет уход, хорошо знает, что надо делать с ребенком после операции. But we want to try to get them up as soon as it's safe and as soon as they don't have pain anymore. И мы хотим сделать так, чтобы дети встали, как только это возможно, как только у них это безопасно и у них нет сильных болей. As far as scoliosis goes, Если говорить о сколиозе, rarely are they going to have any kind of scoliosis surgery while they're still walking. очень редко есть какая-то операция сколиоз, пока дети еще ходят. But those kids, if they're no longer walking and they have pretty severe scoliosis, for many of them, surgery is recommended. Но если ребенок уже не ходит и у него сильный сколиоз, то часто операция рекомендуется. And usually the cutoff is a 60-degree curve or greater. Those are the ones that are going to be recommended for surgery. Обычно рекомендуется для операции изгиб 60 градусов или больше. So the benefits of the surgery, if these kids have really bad scoliosis, it makes breathing more difficult, it makes digestion more difficult. Сильный сколиоз затрудняет дыхание, затрудняет пищеварение. It's uncomfortable, it can be painful. Это неудобно, он может быть болезненный. So we want to try to minimize surgery whenever possible, but in a case like this, sometimes the benefit outweighs the negative. Мы хотим избежать операции, когда это возможно, но в таких случаях все-таки преимущество операции превалирует над отсутствием операции. One thing to consider too is that the wheelchair many times needs to be adjusted after the surgery. Many times these kids are 4 or 5 inches taller following the surgery. Поэтому такие пациенты будут нуждаться в перенастройке своего кресла после операции на сколиозе, потому что они могут быть выше на 4-5 дюймов. So the armrests are no longer at the right height, the headrest is no longer at the right height.
поддержка рук, поддержка головы должны быть расположены повыше, чем они были до этого. And same thing at school. We want to make sure that everything now is adjusted for their new body height. И все то же самое в школе. Мы должны быть уверены, что все оборудование подходит под их новый рост. I have had a couple of kids that the parents decided not to have surgery for various reasons. У меня было несколько пациентов, мы сделали операцию. Решили. Scoliosis is so bad that the bottom of their rib cage would rub on the top of the pelvis. Иногда сколиоз достигал такой степени, что края ребер касались таза. And it just makes sitting in the wheelchair very difficult, placing in a shower chair more difficult. It makes everything more difficult. Это делало более сложным нахождение в инвалидном кресле, в стуле для душа. Is fusion, where they go in and put rods, and sometimes they fuse it to the pelvis, sometimes not. The kids will lose flexibility a bit after the surgery, though. На слайде показана эндосистема, которая была имплантирована пациенту. Позвоночник, видите, выпрямлен. Иногда эта система крепится к костям таза, иногда нет. Да, позвоночник теряет свою гибкость, но пациент у нас теперь зафиксирован, и сколиоз больше не будет прогрессировать. And the steroids have been shown, whether the kids are walking or the kids are not walking, it really reduces the onset and the severity of scoliosis. Применение глюкортикоидов и для пациентов, которые ходят, и для тех, которые не ходят, они снижают риск возникновения сколиоза. So the things to consider following the surgery are similar to any type of surgery with these kids. Различные типы хирургического лечения сколиоза применяются у этих детишек. So we want to try to minimize inactivity time and get them up as quickly as possible. Мы стараемся снизить то время, когда они неактивны, и побыстрее их поднимать. But again, we want to monitor all kinds of things as there are changes. Now, is the airway, or has that relieved any kind of the airway or any restrictions? Мы хотим отслеживать все изменения, которые с ними происходят. У них появляется, так сказать, новый поток воздуха, да, так можно говорить. Really important to look for pressure sores. Это оценка артериального давления. Now, for the next few days following surgery, they're going to be sitting a lot more, and their wheelchair might not be lined up correctly yet. So we just want to make sure that they're not getting any pressure sores from their wheelchair. Это давление, которое оказывает в этом кресле, которое перераспределение давления. И когда они начинают сидеть через несколько дней в кресле, может быть перераспределение давления. And normal normal orthopedic restrictions following hip or spine surgery with limiting rotation and limiting hip flexion. И нормальное такое, не то что осложнение, но последствия такой хирургической операции – это ограничение подвижности таза и бедер, сгибание и ротация. So there's a lot of questions about exercise. What type of exercise is good? What needs to be avoided? Очень много вопросов, какие упражнения можно делать, какие упражнения лучше избегать. So we always say to really try to limit eccentric contractions. A muscle contraction where the muscle is lengthening. Лучше избегать эксцентрических упражнений, то есть те, которые направлены на удлинение.
So, for instance, going downstairs, when the kids are going downstairs, the quadriceps are having an eccentric or lengthening contraction. Например, когда пациенты поднимаются по Спускаются. спускаются по лестнице, они вот шаг вниз, да, это происходит эксцентрическое напряжение квадрицепса. The reason is that eccentric or lengthening contractions require a lot more stress on the muscle. Таким образом, это упражнение, оно приводит к большему напряжению мышц. And so there's typically a lot more damage, a lot more scarring, a lot more necrosis and negative things that are happening. Больше напряжения, больше гибель, больше некроз, и поэтому лучше избегать таких упражнений. So no eccentric contractions, also no heavy lifting where we're having to load the muscles. Такого же рода упражнения – это когда поднимают тяжести, поэтому лучше избегать этих. And frequent rest breaks as well. So if you or I were going to get on a treadmill and go for 60 minutes, our bodies can recover from that. They're not able to. И обязательно нужно часто отдыхать, потому что мы можем поупражняться с ними 60 минут, но надо делать частые перерывы. There's just too much inflammation and the recovery is not there. Очень много воспаления в мышцах и не так уж много восстановления. So low loads, aerobic exercise, bicycling, walking, swimming, things like that. Примеры полезных упражнений – это плавание, ровная дорога. Малый вес. Поднимать, если поднимать такие малые веса, аэробные упражнения, плавание, легкий велосипед, вот как на картинке. So it's what we were recommending today might be something different that we're going to recommend in 6 months. И это меняется. То есть что-то мы рекомендуем сейчас, но будем рекомендовать в другой через 6 месяцев. And this is why it's so important to educate the parents. И поэтому очень важно обучать родителей. Because they're with the child all the time, and if we're making a recommendation but we might not see them again for 6 months or 12 months, we want to make sure that the parent is watching and changing as needed. Мы, родители с ребенком каждый день, а если мы не увидим ребенка 6 или 12 месяцев, то мы должны понимать, что родители подкорректируют программу занятий под ребенка. And any type of movement is good movement. There was a study in 2013 where they had kids seated doing like a stationary bicycle. Любое движение хорошо. Было изучение в 2013 году, было исследование вот на таком стационарном велосипеде. And they did low resistance for 15 minutes, 5 times a week. Они делали на очень слабом сопротивлении 15 минут 5 раз в неделю. And what they found after 6 months was that these kids did better on functional tests and range of motion than on the kids that didn't do it. И через 6 месяцев они увидели, что дети, которые занимались на велосипеде, у них был лучший диапазон движения, и они лучше двигались, чем дети, которые этого не делали. So the point to that is, whatever you have available, try to use it, try to get the parents to use it, always keeping in mind frequent rest, low resistance, low weights. Что бы ни было в доступе, надо обучать родителей это использовать, только все время помня, что частый отдых, малые нагрузки, малое сопротивление на тренажерах. So we talked a little bit about swimming before. Мы немножко говорили раньше про плавание. Again, as long as it's water temperature, it's not a stress on the child's body. До тех пор, пока температура воды не является стрессом для организма ребенка, it's a great exercise. Это просто замечательное упражнение. So they're able to do things in the water that they can't do out of the water. Они могут делать в воде такие вещи, которые не могут делать на суше. It has respiratory benefits. Также это хорошее упражнение для дыхания. A lot of the kids that have sensory issues, it has great sensory benefits.
И для тех, у кого есть сенсорные проблемы, это тоже помогает таким детям. And it's a really good social activity. И хорошая социальная активность. So they can do things in the water with their friends that maybe they can't do or keep up with outside of the water. Они могут в воде играть такие игры с друзьями, которые они, может быть, не могли бы играть на суше. There are some electric bikes that are available in the U.S. I'm not sure if the electric bikes are available here as well. Есть электрические велосипеды, не знаю, доступны ли они в России. But I almost all the time, if I recommend these, I recommend the three-wheel version. Но если я рекомендую такие, я почти всегда рекомендую версию с 3 колесами. Because with the two-wheel version, if there are balance issues at all, falling could lead to other, fractures or other problems. Потому что на 2 колесах, если есть проблемы с равновесием, то падение может привести к перелому. Just some things to look for if you're able to get a bicycle. Если вы можете достать велосипед, то на что надо обратить внимание? Or a really short, what we call step through. So they don't have to lift their leg all the way up to get in. Надо, чтобы была низкая рама, чтобы не надо было высоко поднимать ногу, чтобы на него забраться. So it just makes it easy to get in and out of the bicycle. Тогда легче залезать и слезать с велосипеда. But these can be very expensive, and a lot of the families can't afford it. Но они могут быть очень дорогие, и большинство семей не могут себе это позволить. So, like the non-electric one here, I think can be about $4,000 or $5,000 US. Вот не электрический, как внизу справа, может стоить $400-500. So for a lot of families, it's just not possible. 4-5 тысяч? For 5,000? 4 or 5,000. 4-5 тысяч долларов, дайте. So things to consider, activity modifications. We want to take a look at all of these things because these are things that the kids will come across throughout the day. Изменение режима, двигательного режима ребенка, на что мы хотим обратить внимание. Даже то, с чем ребенок сталкивается каждый день. And we want to make sure that they're involved in family time, and that includes chores, so work around the house. Get them involved. Folding laundry, putting things away. Мы хотим следить, чтобы они были увлечены в семейную жизнь, в жизнь семьи, чтобы они могли помогать по дому, делать разные домашние дела. So we want to include them in the fun stuff with family time, but they also need to do the work stuff with family time too. Мы хотим включать их в веселые развлечения с семьей, но также и в регулярные обязанности семейные должны быть тоже у них. So giving them jobs around the house that are possible for them to do. Давать им возможную работу по дому, которую они могут выполнять. We also, as far as social type things with friends. Если говорить про социальную жизнь, про жизнь с друзьями, thinking about playing with their friends or going to parks, we want to try to go to places that they can be included to as well. Думая про игры с друзьями, про походы в парк, мы хотим думать про такие занятия, которые они тоже могли бы быть включены. So if they're in a wheelchair, making sure that there are ramps or places that are accessible so they can be included as well. Если они уже в инвалидном кресле, то у нас есть, чтобы были пандусы и чтобы был доступ к инвалидному креслу, чтобы они были вместе с друзьями. A lot of the kids too, especially if they're sitting more, if they're walking less and they're sitting more, really like playing video games. Многие ребята, особенно те, которые меньше ходят и больше сидят, любят играть в видеоигры. And this is fine. I don't have any problem with that at all. Да, не видеть в этом никаких проблем, это хорошо. But we just want to make sure sometimes the kids will play video games for long periods of time. Да, они играют в это очень подолгу. And we want to make sure that they're stretching out their hands. И мы хотим следить, чтобы они делали растяжки для рук в процессе. So they already have a tendency to get tight into flexion, wrist flexion, and finger flexion. То есть у них уже есть тенденция к сжатию пальцев и кисти. And the video games just encourage that wrist and finger flexion. А видеоигры только усиливают сгибание пальцев и кисти.
So if they're going to play for long periods of time, just make sure that they take breaks to stretch. То есть, если они долго играют, то следите, чтобы они делали паузы и растягивали пальцы и руки. We also want to take a look at what's happening in the school. Смотреть на то, что происходит в школе, надо. And a lot of times we can encourage the parents to follow up on these things. И мы можем воодушевить родителей, чтобы они сами отслеживали эти вещи. So a lot of schools are spread out, and we want to make sure, we want to take a look at how far each classroom is, but also how far they're having to walk total throughout the day. Часто школы очень большие, и мы хотим посмотреть не только, как далеко разные классы расположены, но и какое расстояние дети проходят за день в школе. Also, the height in the school of the sinks and toilets. Are the kids able to get to them? Can they access them? Также высота раковин и туалетов, в общем, это может еще и сильно мешать с этим разобраться. Also in the school, avoiding stairs. Также избегание лестниц, If possible. если возможно. It's not always possible. But sometimes classes for the kids can be changed so that they don't have to go up and down stairs as much. Иногда можно поменять так расписание, чтобы не надо было так много ходить по лестнице. Also ramps. If there are long, steep ramps, that can be very, very difficult for the kids. Если есть высокие пандусы, крутые, то они могут быть очень трудны для детей. And physical education or gym class in the school. Урок физкультуры. We want to make sure that they're participating in those classes, but they're not doing things to make things worse. Мы хотим проследить, чтобы с одной стороны они участвовали в этом уроке, но с другой стороны не делали те активности, которые ухудшат их состояние. So if the other kids are doing push-ups or sit-ups or things like that, the coach might need to be educated in terms of that's not a great activity for them. Например, если другие дети делают отжимания или приседания, то надо, чтобы тренер был обучен, что это не лучшая активность для ребенка с фитнесом. And maybe there's something else that they can do instead. Может быть, они уже в это время могут делать что-то другое. Also in the school and around the community, again, we're looking at getting around if things are too far or difficult about using a motorized chair or a manual chair. Опять же, вот в окрестностях там, дома, школы, чтобы ребенок мог передвигаться, если ему слишком большие расстояния, то использовать инвалидное кресло ручное или электрическое. So again, at the different stages, in the early ambulatory stage, I'm not typically recommending any type of wheelchair. На ранней амбулаторной стадии не нужно никакое обычно инвалидное кресло. In the mid-ambulatory stage, I'm usually recommending an electric scooter. На средней амбулаторной стадии обычно рекомендуется электрический скутер. So it's different than like an electric wheelchair. Она отличается от электрического инвалидного кресла. The nice thing about these are that they're typically lightweight. Они обычно легкие. And they're easier for the parents to transport. They come apart into 5 pieces. Их легче перевозить родителям, они разбираются на 5 кусочков. And I think the total weight is about 75 or 80 pounds. И общий вес порядка там 35-40 килограмм. The only problem with these is that you can't really adjust the seating parts to it. Но хуже, что здесь не очень нельзя регулировать разные настройки сидения. So as the child grows, it's hard to make the chair grow with them. То есть, когда ребенок растет, очень сложно сделать так, чтобы стул рос вместе с ними. But for some parents, this is kind of the only way that the only thing that they can do. Для некоторых могут ли дети единственное, что они могут сделать. As walking becomes more difficult, or they're not walking at all, then I'll usually try to switch them to a power wheelchair. Когда ходьба становится очень затруднительной и вообще не ходят, то да, стараюсь переключить их на электрическое инвалидное кресло. So the benefits to the power wheelchair are they can go more places than the scooter. В отличие от скутера, на таком кресле они могут больше куда поехать. And everything is adjustable on it.
the width of the chair, the height of the seating, you have a lot more adjustments to it. На нем все регулируется, ширина, высота сидений, все можно отрегулировать. You also have the option with the power chairs of having power seat functions, electric seat functions. So the chair can tilt. Электрическая функция выпрямления сидения также. The footrest can come up and down. Но поставка для ног может есть вверх и вниз. The height of the seating surface can go up. И сиденье может подниматься вверх. So there are a lot of adjustments to it. То есть есть много вещей, которые можно отрегулировать. So it really allows the kids to be really independent. Позволяет детям быть действительно во многом независимыми. Plus, with having the seating surface that goes up and down, it makes transfers for the parents much easier. И если сиденье двигается вверх и вниз, то родителям легче перекладывать детей. So they can match up the height of the wheelchair seat to the height of. It weighs about 350 pounds. Она весит порядка 170 кг. У родителей нет там мини-грузовика, чтобы его перевозить, это довольно минивэна. So the other thing with a power chair is some of them will actually have a standing function built in. В некоторые электрические кресла встроена функция вертикализации. Not all of them have this, and it's very expensive and very difficult to get insurance to pay for this. Не у всех них есть, они очень дорогие. Такие кресла очень дорогие, и сложно ставить страховку за них платить. But you press a button and it goes from the seated position up to a standing position. Но ты нажимаешь кнопку, и она идет из положения сидя в положение стоя. And it's very safe. There are knee supports. There's a belt that goes around here. There's a belt that goes around here. So they're very secure. I've never had anybody fall out of one. И они очень безопасны, никто не падал, есть поддержка под коленки, ремень вокруг талии, ремень вокруг груди. The nice thing about that too is that there are huge social benefits. Ну, очень большие социальные преимущества для общения в таком кресле. And psychological benefits. И психологические достоинства. So really for the kids to be on the same level as their friends is a big deal socially. Детям очень важно быть на одной высоте, на одном уровне с их одноклассниками, с их друзьями. Okay, so manual wheelchair. Ручное, не автоматическое кресло-коляска. So that's what we're usually starting with. Это обычно то, с чего мы начинаем. So it's easiest for the parents to accept that first. И это то, что легче всего вначале принять родителям. A lot of the parents are really bothered about going straight to a power chair if the kids are having difficulty walking. Многим родителям психологически очень сложно сразу перейти на электрическое кресло-коляску, если дети еще не могут ходить. And they see it as sometimes as a failure and as giving up. И они иногда видят это как свой провал, и они сдаются на этом. And some are okay with it, but if walking is becoming difficult, lots of times we'll start with a manual chair. Некоторым это нормально, но часто, когда становится тяжело ходить, мы сначала берем не электрическое кресло-коляску. And they're generally lightweight. They're easy to take from one place to another. All the parts come apart, so it folds up small. Оно легкое, оно легко складывается, его легче приносить с места на место. And a few years back, kind of a compromise. Несколько лет назад появился некоторый компромисс. Are what are called power assist wheels. That's okay. So there's a little electric motor in each wheel. В каждом колесе есть маленький электрический мотор. And these wheels come off, and they can be put on any manual chair. И такие колеса можно прикрепить на любое обычное неавтоматическое кресло. So there's a little electric motor that assists the child. Это маленький электрический мотор, который помогает ребенку делать менее сложное передвижение.
And you can actually easily adjust the sensitivity of it. И ты можешь легко настроить его чувствительность и его мощность. So what happens is if the child gives just maybe 1 pound of pressure, the electric motor now gives 5 or 8 or 10 pounds of pressure. Ну вот, ребенок оказывает некоторое давление, и электрический мотор усиливает давление в 5-8 раз. So it takes very little effort for them to push from here to that wall. И надо очень мало усилий приложить, чтобы доехать отсюда до стенки. These are heavy though with the electric motor in them. Но они довольно тяжелые. They weigh about 30 pounds each. Каждое колесо весит порядка 15 килограмм. But the nice thing about it is it's a compromise. It gives them more help than the manual chair, but it's not as heavy and you don't need a special car to transport it. Но это некоторый компромисс, что с одной стороны помогает ребенку, с другой стороны не такие тяжелые электрические кресла и легче перевозить с места на место. And this is something called a smart drive. А это что-то называющееся Smart Drive. And this piece right here comes off. Эта деталь снимается. So you purchase this part. Покупаешь деталь отдельно. And it mounts onto the frame of any manual chair. И оно прикрепляется к раме любого ручного кресла. And so what it does is when you give the chair a push, it starts this wheel turning, and it keeps going until you give it a signal to stop. Ты толкаешь кресло, и дальше это маленькое кресло начинает крутиться, и оно крутится до тех пор, пока ты не дал сигнал остановиться. So it's a little bit like an electric wheelchair. Это немножко как электрическое инвалидное кресло. Because I mean, I can go from here all the way to that back wall. I just give it a push, and it keeps going until I give it the signal. I take the wheel and get it to stop. Я прикладываю минимально, один раз толкаюсь, и могу доехать куда угодно, пока я его не остановлю. And it has a pretty good battery life. Like I think they'll go about 6 or 8 miles without having to charge it up again. И у него неплохая батарейка, которая работает там 6-8 миль. Both of these options are expensive. They're both a few $1,000s. Обе эти опции не дешевые, они стоят несколько тысяч долларов. So they're not cheap. Не дешево. And this is just another type of electric wheel И это другой вариант электрического колеса. that is made by a company called Frank Mobility. Сделано компанией Frank Mobility. And again, the nice thing about this is you can put them on any manual wheelchair, on any frame. Ты можешь на любую раму, на любое ручное кресло прикрепить их. And they're just charged up, like you just basically plug them in and they charge up overnight. И они просто заряжаются на ночь, просто ты втыкаешь их в розетку, они за ночь заряжаются. So with the power wheelchair that we looked at before, like this, everything can be customized for the child. При использовании такого кресла очень многое может быть подобно под ребенка. So it's the frame of the chair is important. Рама стула, рама кресла может быть подобна. But I think what's even more important is the seating surface. Но значительно важнее это поверхность для сидения. And that can really be customized for the child. И она реально может быть подобрана и зависит индивидуально от ребенка. So we can get different shape backrests, different shape cushions. Разные углы сидения, форма сидения. Different types of leg rests. Разные типы расположения ног. You can get different electric seat functions like tilting or going up and down. Могут быть разные функции подъема сидения и ног. And again, the option to add a standing part to the chair. И можно подключить опцию, вот когда Doesn't have Duchenne, but the parents took her seating system off that she's very comfortable in, that she's used to, brought it to the beach. Да, вот эта девушка, она не с Дюшеном,
родители сняли сиденье, потому что оно очень комфортное для нее, она в нем хорошо сидит, и они пошли с ней на пляж. Here they were able to put it in an off-road vehicle so she could participate with her family and still be supported. Такое сиденье может быть помещено в какой-то движущийся девайс, что это такое, не знаю, велосипед, наверное, и она может там находиться. So lots of options. Много опций. Here's the website for Cure Duchenne, cureduchenne.org. Это сайт Cure Duchenne. And there's a lot of really useful information in there. Там очень много полезной информации. They talk about clinical trials and where things are with all the clinical trials. Там много информации про клинические исследования. They talk about the importance of physical therapy and other medical professionals. Там много информации про физическую терапию и рекомендаций. And there's also clinicaltrials.gov where it's a list of if you put in like a specific medication or trial, it tells you what's going on with it. Это сайт Clinical Trials.gov, это сайт, на котором отражаются клинические исследования, которые сейчас проходят в области. So this is also really useful. There's a YouTube page. Это страничка на YouTube. So if you put in Cure Duchenne Cares, Если вы забьете Cure Duchenne Cares, Jennifer Wallace is one of our other physical therapists, and she's made, I think, 16 or 18 of these small videos. вот другой физиотерапевт, Джейн, она сделала около 60 видео с пациентами о том, как делать растяжки. And they're very easy to understand. They're great for parents. They're great for the schools. Each one is maybe 4 to 7 minutes long. Эти видео короткие, от 4 до 7 минут, и они очень легко позволяют и пациентам, и в школе понять, что должно быть сделано пациентам. And they're all different topics, from stretching to equipment to schools to power chairs to manual chairs, all different types of topics. Большое количество роликов, посвященных совершенно разным темам, не только растяжкам, но и оборудованию, школе, другому оборудованию, которое может применяться у пациентов. And I think they're great. They're very. She demonstrates the things really well. Она очень хорошо демонстрирует работу с этим оборудованием. So even if somebody's not able to translate, I think they can get a lot of useful information out of these. То есть, если человек не знает английского языка, это не должно быть препятствием, он может просто посмотреть и повторять движения Джейн. Какие будут вопросы? Any questions? Not stretching or equipment or anything? There is a question about massage. Yes. Do you do massage with such kids? I do. Вопрос, делается ли массаж таким детям? I don't always do it. It depends on how much time I have in the therapy session. Because there might be a lot of other things to do that day. Говорит, что иногда делаю, все зависит от того количества физиотерапевтических процедур, которые необходимо сделать в этот день. And what kind of massage have you done? Какой массаж? Yeah, if I do massage, I usually will do it before stretching. Если я делаю массаж, я это буду делать всегда перед растяжкой. And I try to do kind of gentle and more long strokes. Назовем это щадящим массажем. I don't want to cause any breakdown of the muscle. Он не вызывает никакого разрушения в мышце. I want to relax the muscle. So if I'm doing it too hard, then I'm causing damage. Он говорит, что его надо делать очень аккуратно и ни в коем
случае не травмировать мышцу, потому что это вызовет некроз и ее повреждение. If you do massage, what regions of massage you use? It's what areas of the body? Yes. Yeah. It depends on stretching. It depends on what's needed. So if they're having a lot of tightness of the elbow or the wrist, then I'll try to focus my massage there. Это зависит от того, где мы будем в дальнейшем проводить растяжки. Но если у пациента есть напряжение в локтевом суставе, да, то, соответственно, я буду сконцентрирован на предплечье. You know, ideally, if I had 2 hours to see the kid, I would do everything. В идеальной ситуации, если у меня будет 2 часа на пациента, я бы сделал везде. But I will typically see kids for 45 minutes or an hour. Обычно консультация длится 45 минут и час. And there might be equipment issues, answering questions from the parents, a bunch of other things. So I try to do as much as I can, but there's not always time to do as much as I'd like. И очень много вопросов нуждаются в обсуждении, обсуждении оборудования, вопросы родителей и так далее, и так далее. Он старается сделать так много, сколько он может во время этой консультации. But that's why it's so important to educate the parents about this. Поэтому очень важно образовать и научить родителей это все делать самостоятельно, да. Because they're with the child every day. Потому что они находятся с ребенком каждый день. And I try not to give them so much to do, because I don't want it to overwhelm them. Я стараюсь не давать им очень много домашних заданий. So I encourage little things every day. Но как бы чтобы было задание на каждый день. So maybe not to massage the whole body every day, but maybe one day you do the hands and the wrists, and the next day you do the feet, and so it's not so overwhelming to them. Таким образом, чтобы не делать, допустим, массаж каждый день, а в один день сделать массаж кистей, другой день ног, таким образом, чтобы не перезагрузить и чтобы повысить комплектность. But I think a lot of these things that we do with massage and stretching and education all work together. Мы должны делать массаж, растяжки, образование, все вместе, объединять в единую такую комплекс. So if we're only doing one and not the others, there's not much benefit. So a little bit of everything is better than. В некий комплекс имеет смысл. Делать что-то одно имеет низкую эффективность. Thank you. The question is about using some salt solutions in the bathroom. Do you use some salt in the water? Bath with salt. Bath with salt. Like for the bath, like in the bathtub? Yeah. I haven't tried that, but I can't think of any negative to it. Вопрос был про используют ли различные солевые ванны при реабилитации. Он говорит, я никогда не пробовал, но я не вижу ничего негативного смысла в этой процедуре. This is just my perspective. I'm open to anything as long as it doesn't cause harm. Это его личная позиция. Я не препятствую ничему, что будет вред, да, и какое-то ухудшение состояния. So I feel like I've taught a lot of parents, but I feel like I've learned just as much from what they tell me sometimes. Не только я учу родителей, но и иногда родители меня чему-то учат. So if it works, and the parents say that it works, and it's not causing any harm or any damage, then I think it's okay. Если это работает, если родители считают, что это работает и не вызывает никакого вреда, то почему бы нет? Применяйте. Do you use some liniments when you're doing massage?
Like lotion or something, is that what you mean? Санта или нет Санта? Yeah, because we Вопрос don't, про использование we want to make it лосьонов, мазей. comfortable for the kid. We want to make it comfortable for the child, so. It's something for better blood motion in the limbs. Oh, like for circulation? Yes, yes. Blood circulation, yeah. I don't, and I would be careful about that because a lot of those things are skin irritant, and so Многие они раздражают кожу, многие из них. Да, он не использует, но он говорит, что до этого еще был вопрос про просто мази. Да, конечно, массаж должен быть комфортным для ребенка. По поводу использования мази с какими-то разогревающими такими и улучшающими циркуляцию компонентами он не использует, но они могут раздражать кожу. So a lot of times the reason that they work, the reason that they increase circulation is because they mildly increase inflammation to the skin. Да, когда эти мази вызывают улучшение циркуляции, они тем самым увеличивают и воспаление. So it's kind of like the question before about where swimming is a good activity, but if the water is really cold, that can increase stress to the body. So I think with something like that, it could increase stress to the body. Был хороший вопрос про плавание, но зачем плавать, если вода очень холодная и вызывает больше стресс для организма, чем пользу. Поэтому не нужно вызывать стресс у организма, это может причинить вред. Is it useful to do some surgery operations if patient has difficult deformations of ankle or knees, but it's not painful and the patient already can't go? So you're asking if surgery is helpful? If surgery is useful in such situations. If there's no pain, but they're having difficulty walking. If he only have deformations, but patients can't go, can't walk in. Do you want to repeat the question in Russian? Вопрос был, если целесообразно ли проводить хирургическую коррекцию контрактур коленных, запятных суставов, да? Коленных или голеностопных суставов в случае, если пациент не ходит, и это не болит. The best answer I can give is sometimes. Иногда. And it depends on the situation. So if there's no pain, but there are other issues, like it might affect how they're sitting in the wheelchair. So I've had kids, so you know, if their ankles are in a good position, they can sit in the wheelchair in a good position. Это зависит от ситуации. Если пациент может сидеть в кресле, если колени находятся в правильной позиции, он может находиться в правильном кресле. But if they're not, like in the case that you were saying, if they're not walking and there's no pain, but it really affects how they're sitting, and it could contribute to scoliosis, then we sometimes do recommend surgery. Но иногда их позиция сидения не очень правильная, возникает разведение бедер и, так сказать, да, дисбаланс и приводит к развитию сколиоза. So obviously in that case, the surgery is not going to magically make them walk, but it will have other benefits. Поэтому хирургия иногда показывает таким пациентам, но она не заставит их магическим образом пойти, но есть другие преимущества в проведении хирургической операции в данном случае. But that's something that we need to figure out on a case-by-case basis, because surgery is always a big thing. It's always you want to try to do it as a last resort. Мы должны индивидуально подходить к этой процедуре, потому что это всегда оружие последнего этапа, да? So we're looking at the benefits. Do the benefits outweigh the negatives of the surgery? Всегда надо взвешивать те пользы, которые и негативные явления, которые могут получиться в результате этой хирургии.
реабилитации, опыт применения в реабилитации виброплатформы и как вы относитесь к электрической стимуляции мышц? Do you sometimes use in rehabilitation the Vibro platform? And what do you think about electronic stimulation of muscles? So the first question, I haven't used a vibrating platform before. Не использовала вибрирующую платформу раньше. And electrical stimulation. Muscle simulation. Right. I haven't used it with kids with DMD. Электрическая стимуляция мышц я не использовала у детей с Дюшеном. And I'm just trying to think about that. I don't know that there would be a benefit to it because there's not an issue with the neuromuscular junction. Я не знаю, будут от этого какие-нибудь плюсы, потому что это не вопрос нервно-мышечного контакта. So well, you know, the muscle in these kids, the muscle is able to contract, but it's the lack of dystrophin where the damage occurs. So, just thinking about it, I would be worried about the potential for muscle damage from that contraction. Учитывая, что в данном случае нет проблемы у пациентов с дистрофиной эмпатии, нет проблемы с сокращением мышц, есть отсутствие дистрофина, из-за этого некроз и воспаление, я бы подумал о том, что если мы будем их электрическим образом стимулировать, возникнет усиленное сокращение, которое может привести к повреждению мышц. Okay, I have some questions. You have questions? I have questions. Теперь у нашего уважаемого гостя есть вопросы к нам. So what, you have access to manual chairs and maybe power chairs, is that correct? Какой у нас доступ, у наших пациентов доступ к ручным креслам и к креслам с электрическим приводом? So what is the access to things like standers or bath chairs or toilet chairs, things like that? Какой существует доступ к креслам, вертикализаторам, креслам для душа и для туалета? Кто хочет ответить на этот вопрос? Anybody can answer. Very simple equipment, like a simple wheelchair and simple equipment for bath cover insurance, but only simple. But sometimes the electrical chair for adults, much adult children, can cover insurance too. But it's too hard for parents. They should waiting and ask a lot of time, and they collect a lot of papers for that. But it can be cover insurance. But for a good equipment, it's usually parents should find some kind of foundation, charities, and they help them, and sometimes they buy it themselves. So these things like standers or the more complex equipment is available, but it's just very expensive. То есть вертикализаторы и более сложное оборудование доступно, но более дорого. Yes, the money, it depends on the money. Sure, it always does. Yeah, but in the insurance, the government insurance will cover basic things. Yeah. Basic and very simple. Yeah. Like, for example, standard. It was not very helpful sometimes because they have not a lot of special things for hips and knees, Right. but it's very helpful. Standards was not included into the insurance program.
So, Значит, опорная стойка, я не знаю, как перевести. Ну, Она- стенды. она- Это тоже стенды. the simple standards like A piece of extremities. A piece of wood. Yeah. Some of them like that. Yeah. Yeah. And complex standards are not included into insurance programs. Does insurance So, cover that? so about complex wheelchairs, they have now individual seatings at all. I myself have worked in some just some really poor areas in the United States, and we've had to get really creative and use whatever was available. So sometimes that's the best that you can do. Do it depends on the insurance level? I know that in the US there is a very different insurance for people. Do it all covered by government insurance? A little bit. I think it used to depend on the type of insurance, but now most of the insurances kind of all cover or don't cover the same thing. So it used to be that if you could afford this insurance, they would pay for all this stuff, and if you had this insurance, they would only pay for this stuff. But it's I think a little more standard, whether it's government insurance or private insurance. Говорят, что раньше в Америке это зависело от вида страховки, то есть если можно подумать, более хорошую страховку, они больше всего покрывали. Если обычная страховка, то она мало чего покрывала, но сейчас стало более стандартизировано, то есть все страховки либо покрывают, либо не покрывают какие-то виды. So all the information that I presented today is the ideal. Вся информация, которую я сегодня предоставила, это некоторый идеал. And you do what you're able to do with the resources you have or with the parents that you have. И ты делаешь то, что ты можешь сделать с теми ресурсами, которые у тебя есть, с теми родителями, которые тебе дают. So we always try to present the best possible case. Мы всегда постараемся показать наиболее удачный случай. And we do the best with what we have. Мы делаем, что мы можем, наилучшее тех условий, которые у нас есть. Any other questions? Еще вопросы? Сколько детей находится под вашим наблюдением, и обычно в день сколько вы детей осматриваете и делаете им процедуры какие? How many kids you are watching over, and how many patients a day do you have? With Duchenne? So I treat some kids that don't have Duchenne. But I probably right now, probably about 15 kids with Duchenne. Сейчас около 15 детей Дюшена. But I also help, where I live, I help run the muscular dystrophy clinic. Он также помогает управлять клиникой. So it's once a month, and we have kids, mostly with Duchenne, but all different types of muscular dystrophy that come in. Раз в месяц нам приходят дети, в основном с Дюшеном, но не только с разными видами мышечной дистрофии. And so we probably over the whole year we probably see maybe 60 different kids. То есть за год мы видим примерно 60 разных детей. So some of the kids that I see with Duchenne I see every week. Некоторых детей я вижу каждую неделю. And some of the kids that I see in the clinic, I'm not their regular physical therapist, but I might see them every 4 or 6 months. А тех, которые я вижу во время клиники, я вижу каждые 4-6 месяцев, но я не основной физический врач. But overall, in the 20 years that I've been doing this, За все 20 лет, что я этим занимаюсь, I've probably seen hundreds of kids. я, видимо, увидела сотни детей.
So if there are no other questions, where is it? And how many patients per day do you have? What are the Duchenne knowledge? Just patients per day? Well, so 3 days a week I see kids in the home, and 2 days a week I work in a school. So I'm the physical therapist in that school. In this school, like high school? Yeah, high school or middle school or, yeah. 2 дня он терапевт в школе и 3 дня смотрит по домам. So when I go out and I see kids in the home, I usually see about 4 or 5 kids in a day. 4-5 детей за день, но когда он едет по их домам и смотрит, как устроено все у них дома. And I'll usually see those kids for about an hour. И примерно час трачу на каждого ребенка. And when I see kids in the school, А в школе it's a much shorter time, maybe 15 or 20 minutes. 15-20 минут. It's a lot more consultation with the teachers. И больше консультаций с учителями. So I might see 15 kids or 20 kids in a day. 15-20 детей в день. Но более короткие, больше консультаций с учителями. Is this regular school or is it a special school? No, it's a regular school. Обычная школа. But most of the schools have like classrooms set up for kids with special needs or with disabilities. У большинства школ есть специальные классы, оборудованные для детей со специальными потребностями. So it's not a separate school. Это не отдельная школа, это общая школа, но и во всех школах есть. So I thought I'd put it up there, but is it helpful? I mean, I'd like to offer it to you. Is it helpful to put my email address up there? And if there are ever questions or anything you need, you can email me. Yeah. Он предлагает, что добавит даст свой почтовый адрес, чтобы если есть какие-то вопросы, можно было ему задавать. Yeah, it's really helpful. Okay. How would I do? Как здесь сделать? Can we edit it on here? Just type. Just type here. So that's my email address, and I'm really serious. You guys can email me with questions. I like helping. I want to be a resource. I want to help. So please email me if there are any questions. Даст ей имейл Дага, и он не стесняется писать ему, он сильно хочет помочь, он готов консультировать ему. And I'm usually really good about emailing back quickly. И он обычно быстро отвечает. Well, thank you guys very, very much. I really appreciate allowing me to help and to give you this information, and I hope it was useful. I hope it was valuable. Я хотел бы сказать пару слов, что завтра будет второй день, он посвящен тому, как можно родителям работать со своими детьми. У нас достаточно много свободного места. Завтра вы можете прийти на второй день тоже, послушать, посмотреть. Там будет практическая часть тоже на ребенке, показывать, какие есть упражнения, растяжки. Если вдруг у вас есть время завтра присоединиться к нам, мы с радостью завтра вас снова увидим. Сейчас у нас есть возможность пойти на кофе-брейк, потом, соответственно,
можно расходиться по домам и до завтра. Завтра тоже в 10.